السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في كلية طب الأسنان، نقدم اليوم لكم محاضرة Complications of Exodontia، وهذه طبعا جدا مهمة بالنسبة لعملكم وبالنسبة لامتحانكم. طبعا بداية مراجعة بسيطة للإكزودونشيا أو الإكستراكشن أخذناها بالمحاضرات السابقة، هي painless removal of whole tooth or tooth root with minimal trauma to the investing tissue so that the wound heals and no post-operative prosthetic problem is created. طبعا هنا عندنا احنا بالنسبة إن complication تحدث خلال العمل الجراحي، وهذه تتضمن عدة نقاط. مثلا أولا السوفت تيشو injury، ثانيا extraction of wrong teeth، بعض الأحيان إنه الطبيب ما يشخص زين مصدر الألم source of pain، فيقوم بقلع السن المجاور مو هو السن المطلوب. أيضا يصير عندنا fracture of the teeth during extraction، هذه واحدة من الكومبليكيشن. عندنا يصير fracture of tooth root during extraction. عندنا يصير fracture في التوبيورسيتي خصوصا بالأبر 7 and 8. أيضا من الكومبليكيشن displacement of the tooth into the maxillary sinus، هذا بالأبر، وخصوصا الروتات هذه تصير، لأنه مرات من يصير fracture بالأبر 6 or 7 نسوي له separation ونطلع روت، فمرات بعض الروتات يصير بسليبج يروح يدخل على الساينس. أيضا من الكومبليكيشن هو creation of Oroantral fistula. Oroantral fistula من اسمها هي فد جسر مشترك أو قناة مشتركة بين الأورال كافيتي والأنترم اللي هي maxillary sinus. أيضا من الكومبليكيشن يصير عندنا fracture of mandible، وكذلك breakage of instrument، يعني يصير كسر بالinstrument مالتنا. أيضا من الكومبليكيشن يصير Luxation of the adjacent tooth، وكذلك injury to inferior alveolar nerve بالماندبل، أو injury to lingual nerve، وهذا أكثر شيء احنا نشوفهن بقلع الوزدم اللور. وكذلك swallowing of teeth، مرات واحد أثناء القلع يبتلعه. ومرات يصير عندنا dislocation of Condyle، يعني هذا إذا كان عنده TM joint problem ويصير عندنا force بالإكستراكشن يصير dislocation. وعندنا complication تحدث لنا بعد السيرجيكال بروسيجر، يعني بعد القلع. هذا هو presence of bony spacule، أو يصير عندنا hemorrhage، أو يصير عندنا dry socket، أو يصير عندنا infection. طبعا نجي لوحدة وحدة soft tissue injury types and causes. أولا abrasion. These injuries are caused by careless use of rotatory instruments like bears while bone cutting. هذا يحدث لنا بهذه الحالة عندما نستخدم rotatory instrument مثل البيرات عندما نقوم بقطع العظم. عندنا thermal injuries اللي هي caused when instrument taken out from autoclave or hot air oven are used immediate intraoral. يعني هذه احنا بالنسبة لنا تحدث لنا أذية بالحروق بالحرارة، نستخدم المواد مباشرة من الأوتوكليف أو الهوت اير اوفن مباشرة immediate نخليها بالانترا اورالي. عندنا mucosal injuries، هذه تحدث لنا due to indigenous use of instruments
improper elevation of flap or the exercise of excessive force. يعني تحدث لنا عندما نقوم بعمل رفع شريحة improper يعني مو ملائمة وغير جيدة وغير مناسبة elevation of flap. طبعا البريفنشن أولا take extreme care during the handling of the rotary or other hand instrument. لازم احنا نكون نبهين عند استخدام هذه الأدوات، وكذلك نستخدم well cool instrument to prevent thermal injury. لازم نبرد هالأدوات بعد ما نطلعها من التعقيم من الأوتوكليف أو الهوت اير اوفن. ولازم نعمل properly retract the cheek and lips during dental procedure. لازم احنا نعمل retraction جيد للcheek and lips during dental procedure. المانجمنت if the tear or abrasion is large نسوي suturing حتى نسوي closure. Scars produced due to thermal injury can be managed by the application of petroleum jelly or topical antiseptic أو analgesic. الكومبليكيشن الثاني اللي قلنا عليه هو extraction of the wrong teeth. المانجمنت inform the patient يعني توجه المريض replace the tooth inside the socket as soon possible and supplant. يعني تقدر احنا نسوي replacement للتوث يعني رجعة بالسوكت مالته بقدر الإمكان. If immediate replacement is not possible, place the tooth in a proper medium like saliva, milk or water. يعني إذا ما قدر راح نرجعه بنفس اللحظة، لازم نخليه في medium مناسب مثل السلايفا أو الملك أو الماء. Follow up as for traumatic avulsion and re-implantation. نقدر نرجعه إلى مكانه. عندنا fracture of the teeth during extraction. causes أولا application of wrong forceps وهذا يصير هواي. improper application of forceps يعني ما يعرف كيف يسوي الابليكيشن للفورسبس. extensive carious tooth يعني هذا إذا كان عندنا tooth هو badly carious. endodontic treated tooth هذا إذا كان السن دائما السن اللي احنا عاملينه endodontic treatment يعني حشوات جذر منذ فترة دائما عند القلع يتعرض للكسور. وعندنا إذا كان هناك curved or hyper cementosed root والانكلوسد root. هذني يخلن احنا معرضين انه راح ينكسر السن اثناء الشغل. prevention اولا proper radiographic assessment of a tooth to be extracted. لازم ناخذ فد اشعة جيدة للسن. proper forceps technique لازم نعرف شلون نستخدم التكنيك بالفورسبس. ونستخدم trans alveolar removal technique if intra-alveolar extraction is not feasible. والمانجمنت هنا عندنا when the fracture involves the crown of the tooth لازم نسوي restoration should be placed. fracture of tooth root. causes improper technique, application of improper instrument at force, ankylosed or hypercementosed teeth, excessive curved root, endodontic treated root, and cooperative patient. طبعا هنا retained root may act as a source of infection. They might be chronic source of irritation, giving rise to neurological pain. Large retained tooth may interfere with a proper function of prosthetic. فإحنا لازم عندنا طريقة نسوي retrieval of fracture root. لازم نستخدم use
appropriate elevators, forceps with slender peaks and reamers for removal of fractures root at various levels. من الكومبليكيشن المهم هو fracture of tuberosity. الcauses in cases where the interim extend to the tuberosity, the extraction of the third molar can result in fracture of tuberosity. أيضا exertion of excessive force and improper force application. إذا كان عندنا fusion of the roots of second molar with uninterrupted third molar, divergent and hypercementosis root of the third molar. Prevention, a proper analysis of the radiographic of tooth and the surrounding structures, correct technique of extraction with careful force application, support to the alveolus during extraction. عندنا الكلينيكال appearance دني طبعا صور بالمحاضرات ان شاء الله راح نعطيكم الممثل المرحلة غدا ان شاء الله راح نسلمهم المرحلة الرابعة والمرحلة الثالثة المحاضرات هذه المهمة عندكم. المانجمنت in case of a small fractured segment a mucobrostial flap is elevated and the tuberosity is removed with tooth followed by wound closure. إذا كانت قطعة صغيرة ماكو مشكلة نشيلها. In case of large fracture segment it should be replaced and splinted. لازم نرجعها ونثبتها. Removal of tooth should be done after the healing of fracture site. عندنا displacement of tooth into maxillary sinus. Causes the roots of the maxillary posterior teeth are always in close proximity to maxillary sinus, such that the large enteral cavities may dip in between the apex of the teeth. يعني مرات عندنا maxillary sinus يكون large فتنزل بين يعني تصل إلى بين القمة لجذور الأسنان العليا. With advancing age, the degree of mineralization of the maxillary sinus increases and the enteral walls become very thin. Thus, the roots being covered only by thin lamella of bone which fractures easily and result in the displacement of the root tip during its removal. Sometimes the tooth may slip into the maxillary interim like the popping of an orange seed once the extraction forceps are applied. Insurance of prevention, application of appropriate force and proper handling of forceps, avoid instrumentation to remove a broken tip, proper radiographic should be taken before the extraction to assess the proximity of the root tips to the sinus, support the alveolus adequately before the extraction. عندنا management, confirm the presence and location of the tooth or root tip in the sinus using radiograph. Once the location is confirmed, keep a nozzle connected to a powerful suction device at the entrance of the fistula to recover tooth. Pack a piece long roller goes into the sinus through the opening and remove it with a jerk يعني مع اهتزاز jerk. The root tips might get removed with the gauze. If none of the above procedure works راح نلجأ إلى الCAD with like operation is carried out. نجي creation of oroantral fistula. الcauses هي close proximity of the posterior teeth to the sinus predisposes to an oroantral fistula during the extraction of these teeth. طبعا all the conditions which apply to the cause of displacement of the teeth into the maxillary sinus
Prevention same as that for displacement of the teeth into the maxillary sinus. المانجمنت إنه as far as possible leave the clot as it is and do not disturb it. يعني نترك هاي الكلوتة. prescribe نعطي antibiotic analgesic nasal drops and nasal decongestant to control any infection. For large defect surgical closure is done. complication آخر هو fracture of mandible. الكويزز هو atrophic mandible as in old age. Extent of any bone pathology. Excessive force application in case of removal of vertically impacted third molar. Prevention إنه نستخدم a proper pre-operative assessment of the type of impaction and the density of the bone before extraction. وننطي proper support of the jaw during extraction و application of adequate force. طبعا المانجمنت inform and reassurance the patient ونعمل الأورف of the fracture accordingly. عندنا breakage of instrument. الكويزز هي application of excessive force, improper technique, defect in manufacturing of instrument, old and worn out instrument. Prevention, proper selection of the instrument, proper handling and usage. Management, remove the bears or elevator tips with a hemostat if it is possible. If impacted deeply, surgical removal of the instrument is advised unless contraindicated as in close proximity to vital structure. Luxation of adjacent tooth. Causes improper instrumentation, no support to the adjacent structure during extraction. Prevention, proper technique and careful handling of the instrument support the adjacent teeth adequately before extraction. والmanagement هو reposition the tooth inside the socket and supplant it. The tooth should be treated endodontically after 1 week. يعني رجع السن ونثبته وبعد أسبوع نبلش بالendodontic treatment. عندنا injury to inferior alveolar nerve. هذا injury to the alveolar nerve may result in paresthesia أو anesthesia of the nerve بالtongue بالlip or chin. Causes هذا أكثر شيء يصير عندنا عندما نسوي remove للimpacted mandibular third molar. ليش؟ لأنه هو أكثر سن in close proximity to the inferior alveolar nerve. وكذلك عندما يكون عندنا careless manipulation of the instrument resulting in nerve damage. Prevention, proper radiographic assessment of the proximity of the impacted third molar to the inferior alveolar nerve before it is removal. Careful manipulation of the instrument. Management أولا non-surgical management because most patients are now to recover to some degree. يعني أكثر الأحيان هو يرجع الحالة بدون جراحي. أما surgical management نسوي decompression of impingement of nerve is present وأكو شيء يسمونه micro neurovascular surgery. Injury to lingual nerve. Causes the nerve may be damaged during the removal of the third molar when the lingual cortex fracture. There is risk of damage during the elevation of the lingual mucoperiosteum. Prevention نسوي proper technique and careful manipulation of the instrument. Management نسوي reassurance للpatient. Review regularly.
if there are no symptoms of recovery or negative, Tinel's signs attempt nerve repair. Swallowing of teeth causes هو careless handling of the instrument و improper technique. Management confirm the presence of teeth in GIT, confirm the exclusion of the tooth using serial radiograph. عندنا dislocation of condyle causes هو exertion of excessive force, failure to support the mandible adequate during extraction, number or previous episode of dislocation. Prevention, proper exertion of adequate force, support the mandible during extraction. Management, take a radiographic of the area. If the condyle is dislocated into the middle cranial fossa, refer to an oral surgeon. Manual reduction of anterior displacement of the condyle requires downward. شوفوا هاي الحركة اللي عندهم dislocation. Downward pressure on the retromolar region and upward pressure on the chin. Long-standing dislocation may require prolonged traction on the mandibular ramus under the general anesthesia or open reduction. The presence of bony spacule causes هو improper and careless technique of extraction. Prevention, checking the socket for any sharp edge before closure. والmanagement هو following or removal of the bony spacule. عندنا الهيموريج. Hemorrhage هذا bleeding is a common sequel of oral surgery، وهذا طبعا هو شائع عندنا بالأورال surgery. وعندنا 3 أنواع من البوست اوبراتيف بليدنج. البرايمري اللي يحدث مباشرة بعد، يعني يكون مستمر مع الجراحة أو بعد الجراحة. reactionary هذا restarts after a period of about 3 hours، يعني هذا يتوقف وبعدين يطلع لنا بعد 3 ساعات. secondary occurs after a few days of the procedure، يعني بعد عدة أيام يحدث، هذا نسميه secondary. prevention proper medical history of patient to detect any systemic disorder، لازم نتأكد إنه ما عنده systemic disorder. The necessary investigation such bleeding time and clotting time detection. Avoid an incision flap opening or soft tissue trauma. Management after extraction of tooth apply digital pressure continuous من دقيقتين إلى 4 دقائق. If bleeding continues from the socket, then pack the bony socket with gel foam, fibrin foam, surgical or bone wax. Put a gauze piece at the site of bleeding to stop bleeding and facilitate clot formation. عندنا هنا الدراي سوكت. هذا طبعا هو تعريفه البسيط هو post-operative pain in and around the dental alveolus, which increase in severity at some moment between the first and third day after dental extraction. Accompanied by partial or total disintegration of the intra-alveolar clot causing foul smell. Etiology: أولا difficult or traumatic extraction. Painful or more traumatic extraction would lead to delay بالalveolar healing, thrombosis of the underlying vessels, lesser resistant to infection. 2 use of oral contraceptive. Estrogen and other drugs activate the fibrinolytic system in an indirect way by increasing the factors 2 7 8 10 and plasminogen, contributing to premature destruction of the clot and the development of dry socket. Hormonal changing level of endogenous estrogen during the menstrual cycle would also influence. طبعا المدخنين اللي هو tobacco
التبوغ interference with the alveolar healing is the incorporation of pollutants in the wound or the section effect on the clot information. عندنا هنا inadequate intraoperatory irrigation, use of anesthesia solution with vasoconstrictor or an intraligamentous technique of anesthesia, where solution is deposited very near to the alveolus, and if the solution is colder than the corporal temperature, increase the incidence of dry socket. وعندنا بالادفانس age ايضا الاولد age people with immunocompromised stated extraction site in the mandible, excessive or increase بالirrigation of the socket. طبعا هنا السيمتومز عندنا شنو السيمتومز مالت الدراي سوكت؟ اولا هي البين، وعادة ما يحدث من اليوم الثاني والثالث after extraction, and it usually lasts either with or without treatment for about 10 إلى 15 يوم. إذا ما نعالجه يبقى لحوالي مرات 10 إلى 15 يوم. Pain is localized to the extraction socket, which will be sensitive to even genital probing. The pain is sharp يعني حاد in nature that increase with the section or mastication. It may radiate to the air or lateral side of the head. Halitosis. It is the result of complex interaction between surgical trauma, local bacterial infection, and various systemic factors. It is invariably present. Unpleasant taste, commonly sour taste يعني طعم ومذاقه غير جيد، ويصير عندنا inflamed gingival margin at the site of extracted tooth. إذن هذا أهم ما في الدراي سوكت. كيف احنا نسوي له prevention؟ comprehensive history with identification of risk factor, a pre-operative oral hygiene measure such as oral prophylaxis should be instituted. Avoid the extraction if the lower third molar in the presence of active infection or ulcerative gingivitis، وهذا طبعا جدا مهم. دائما يصير عند المرضى اللي عندهم اصلا نسبة التهاب بالثيرد مولار لكن يقلعوا له. The patient who smoke should be advised to cease smoking pre-operative and post-operative at least for 2 weeks while the socket heals. ننطي antibiotic prophylaxis for immunocompromised patient and the patient with history of pericoronitis and ulcerative gingivitis. The patient should be advised to avoid the vigorous mouth rinsing for the first 24 hours post-extraction and to use genital tooth brushing and mouth rinse for 7 days post-extraction. The management, the affected socket should be gently irrigated with 0.12% warmed chlorhexidine, and all debris should be dilated and aspirated. Intra-alveolar paste consisting of zinc oxide eugenol, anesthetic and antibiotic. Place a strip of paste soaked with surgical gauze in the socket and do not exert pressure on the socket while placing the strip. The topical use of application of an emulsion of oxytetracycline and hydrocortisone. ننطي appropriate analgesic as the non-steroidal inflammatory drugs for managing the pain. Patient can be instructed in home socket irrigation technique using 0.12% chlorhexidine. Patients should be kept under review until they are pain-free and socket healing is ensured. هذه
أهم ما في محاضرتكم اليوم، وهي محاضرة جدا مهمة. اختصرنا لكم الكومبليكيشن في الاكستراكشن اللي يصير أثناء العمل، واللي يصير ما بعد القلع أو العمل الجراحي. غدا إن شاء الله راح نتواصل مع ممثل مرحلتكم حتى يستلم هذه المحاضرة والمحاضرة اللي قبلها، اللي احنا قلنا اللي هي تمثل لنا التكنيك والتخطيط بالنسبة للجراحة اللي أخذناها الأسبوع القادم. تحياتي لكم، مع الأمنيات لكم بالتوفيق والنجاح.